Kamusta mga kabasketbolista? Panalo ang NLEX Road Warriors kontra sa Blackwater Bossing 104-87. Tinanghal na best player of the game si Robert Bolick matapos sumakot ng 24 points, 9 rebounds at 11 assists. Tinambakan naman ng Tnt Tinambakan ang Meralco Bolts 93-73. Best player of the game si JP Aram sa likod ng kanyang 15 points, 6 rebounds at 2 blocks. Kung bago ka pa lamang sa channel na to, mag-like na at subscribe. Heto ang team standings as of August 22, 2024. Sa Group A, Tnt Tinambakan 2 win 0 loss. Converts 5 Sixers 1 win 0 loss. Meralco Bolts 1 win 1 loss. Northport Batang Pair 0 win 1 loss. Magnolia Hotshots 0 win 1 loss. Terra Firma Jeep 0 win 1 loss. Kung umabot ka dito sa video na to, mag-like na at subscribe. Sa Group B naman, NLEX Road Warriors 1 win 0 loss. San Miguel Bermen 1 win 0 loss. Ren Orsian Elasto Pinters 1 win 0 loss. Phoenix Fuel Masters 0 win 1 loss. Blackwater Bossing 0 win 2 losses. Barangay Ginebra 0 win 0 loss. Heto ang mga laro ngayong August 23, 2024 na gaganapin sa Smart Araneta Coliseum. Sa first game, magharap ang Terra Firma Jeep at Northport Batang Pair alas 5 ng hapon. At sa main game, maglalaban ng Magnolia Hotshots at Converts Fiber Xers alas 7:30 ng gabi. Kung nagustuhan mo ang video na to, mag-like na at subscribe.